بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ٹینس کی تیسری قسم فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال۔ یہ ٹینس جسے اردو میں فعل مستقبل کامل کہا جاتا ہے، ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل میں کسی وقت تک مکمل ہو چکا ہوگا، جیسے The patient will have died before the doctor comes۔ اس فقرے کا مطلب ہے کہ مستقبل میں مریض بھی فوت ہوگا اور ڈاکٹر بھی آئے گا۔ مریض کے فوت ہونے کا کام پہلے ہوگا، ڈاکٹر کے آنے کا کام بعد میں ہوگا۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس بنانے کا طریقہ۔ یہ ٹینس بنانے کے لیے ورب کی تھرڈ فارم سے پہلے شیل ہیو یا ول ہیو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے شیل ہیو گان، ول ہیو گان۔ اگر سبجیکٹ یعنی فاعل آئی یا وی ہو تو اس کے بعد شیل ہیو استعمال ہوگا، اور آئی اور وی کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹس کے بعد ول ہیو استعمال ہوگا۔ پختہ ارادے کے لیے آئی اور وی کے بعد ول ہیو اور باقی تمام سبجیکٹس کے بعد شیل ہیو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک ہی فقرے میں دو کاموں کا ذکر اس طرح آئے کہ دوسرا کام شروع ہونے سے قبل پہلا کام ختم ہو چکا ہو تو پہلے کام کے لیے فیوچر پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوگا اور دوسرے کام کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جیسے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض فوت ہو چکا ہوگا۔ The patient will have died before the doctor comes۔ انگریزی کے فقروں میں ایک ہی فقرے میں فیوچر ٹینس کے دو مرتبہ استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فعل ایسے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل میں کسی مقررہ وقت پر مکمل ہو چکے ہوں گے، جیسے I shall have reached home at 1:30 p.m۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے ٹیبل کی مدد سے پازیٹیو یعنی مثبت جملے بنانے کا طریقہ۔ یہ ٹینس بنانے کے لیے سبجیکٹ اگر آئی یا وی ہو تو ان کے بعد اور ورب کی تھرڈ فارم سے پہلے شیل ہیو استعمال کریں گے، باقی تمام سبجیکٹس کے بعد ول ہیو استعمال کریں گے۔ اب ٹیبل کی مدد سے اس ٹینس کے فقرے بناتے ہیں۔ I shall have taken tea before it rains۔ We shall have taken tea before it rains۔ You will have taken tea before it rains۔ They will have taken tea before it rains۔ Boys will have taken tea before it rains۔ He will have taken tea before it rains۔ She will have taken tea before it rains۔ It will have taken tea before it rains۔ Boy will have taken tea before it rains۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے پختہ ارادے کے لیے ٹیبل کی مدد سے پازیٹیو یعنی مثبت جملے بنانے کا طریقہ۔ اس ٹینس کے پختہ ارادے کے جملے بنانے کے لیے سبجیکٹ اگر آئی یا وی ہو تو ان کے بعد اور ورب کی تھرڈ فارم سے پہلے ول ہیو استعمال کریں گے، باقی تمام سبجیکٹس کے بعد شیل ہیو استعمال کریں گے۔ اب ٹیبل کی مدد سے اس ٹینس کے پختہ ارادے کے لیے فقرے بناتے ہیں۔ I will have taken tea before it rains۔ We will have taken tea before it rains۔ You shall have taken tea before it rains۔ They shall have taken tea before it rains۔ Boys shall have taken tea before it rains۔ He shall have taken tea before it rains۔ She shall have taken tea before it rains۔
It shall have taken tea before it rains. Boy shall have taken tea before it rains. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टेबल की मदद से नेगेटिव यानी नाफिया जुमले बनाने का तरीका। इस टेंस के नेगेटिव फिक्रे बनाने के लिए सब्जेक्ट्स अगर आई या वी हो तो इनके बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले शैल नॉट हैव इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के बाद विल नॉट हैव इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल की मदद से इस टेंस के नेगेटिव फिक्रे बनाते हैं। I shall not have taken tea before it rains. We shall not have taken tea before it rains. You will not have taken tea before it rains. They will not have taken tea before it rains. Boys will not have taken tea before it rains. He will not have taken tea before it rains. She will not have taken tea before it rains. It will not have taken tea before it rains. Boy will not have taken tea before it rains. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पुख्ता इरादे के लिए टेबल की मदद से नेगेटिव यानी नाफिया जुमले बनाने का तरीका। इस टेंस के पुख्ता इरादे के नेगेटिव फिक्रे बनाने के लिए सब्जेक्ट्स अगर आई या वी हो तो इनके बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले विल नॉट हैव इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के बाद शैल नॉट हैव इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल की मदद से इस टेंस के फिक्रे बनाते हैं। I will not have taken tea before it rains. We will not have taken tea before it rains. You shall not have taken tea before it rains. They shall not have taken tea before it rains. Boys shall not have taken tea before it rains. He shall not have taken tea before it rains. She shall not have taken tea before it rains. It shall not have taken tea before it rains. Boy shall not have taken tea before it rains. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टेबल की मदद से इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाने का तरीका। इस टेंस के सवालिया जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट्स अगर आई या वी हो तो इनसे पहले शैल और इनके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट से पहले विल और इनके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल की मदद से इस टेंस के सवालिया फिक्रे बनाते हैं। Shall I have taken tea before it rains? Shall we have taken tea before it rains? Will you have taken tea before it rains? Will they have taken tea before it rains? Will boys have taken tea before it rains? Will he have taken tea before it rains? Will she have taken tea before it rains? Will it have taken tea before it rains? Will boy have taken tea before it rains? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पुख्ता इरादे के लिए टेबल की मदद से इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाने का तरीका। इस टेंस के पुख्ता इरादे के सवालिया जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट्स अगर आई या वी हो तो इनसे पहले विल और इनके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट से पहले शैल और इनके बाद हैव इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल की मदद से इस टेंस के पुख्ता इरादे के सवालिया फिक्रे बनाते हैं।
Will I have taken tea before it rains? Will we have taken tea before it rains? Shall you have taken tea before it rains? Shall they have taken tea before it rains? Shall boys have taken tea before it rains? Shall he have taken tea before it rains? Shall she have taken tea before it rains? Shall it have taken tea before it rains? Shall boy have taken tea before it rains? फ्यूचर परफेक्ट टेंस अंग्रेजी तर्जुमे के साथ मुस्बत उर्दू फिक्रे। डॉक्टर के आने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा। आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम्स। तुम्हारे हाथ मुंह धोने से पहले गाड़ी रोक चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव स्टॉप्ड बिफोर यू वॉश योर हैंड्स एंड फेस। तुम्हारे घर वापस आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू रिटर्न होम। टैक्सी के आने से पहले वो अपने कपड़े तब्दील कर चुकी होगी। शी विल हैव चेंज्ड हर क्लॉथ्स बिफोर द टैक्सी अराइव्स। तुम्हारे खेल खत्म करने से पहले घड़ी 5 बजा चुकी होगी। The clock will have struck 5 before you finish the game. तुम्हारे हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले जहाज उतर चुका होगा। The plane will have landed before you reach the airport. सूरज गुरूब होने से पहले हम मैच जीत चुके होंगे। We shall have won the match before the sun sets. बेड पर जाने से पहले वो रोशनी गोल कर चुका होगा। He will have put out the light before he goes to bed. जब शो खत्म होगा तो बारिश रुक चुकी होगी। The rain will have stopped when the show is over. तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने से पहले मैं अपने कपड़े तब्दील कर चुका हूँगा। I shall have changed my clothes before you knock at the door. डॉक्टर के घर में दाखिल होने से पहले वो अपने होशोबाज पा चुकी होगी। She will have regained her senses before the doctor enters the house. सूरज तलू होने से पहले वो कुछ मछलियां पकड़ चुका होगा। He will have caught some fish before the sun rises. तमाम उम्मीदें खोने से पहले लूमड़ कई मर्तबा अंगूरों पर छलांग लगा चुका होगा। The fox will have jumped many times at the grapes before he loses all hopes. तुम्हारे वापस आने से पहले धोबी तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर चुका होगा। The washerman will have pressed your clothes before you return. इससे पहले कि तुम कारखाने का ताला तोड़ोगे पुलिस यहाँ आ चुकी होगी। The police will have arrived here before you break the gate of the factory. तुम्हारे जागने से पहले मैं कुरान पाक की तिलावत कर चुका हूँगा। I shall have recited the holy Quran before you get up. सूरज गुरूब हो चुका होगा। The sun will have set. मेहमान आ चुके होंगे। The guests will have arrived. हम आराम कर चुके होंगे। We shall have taken rest. तुम नाश्ता कर चुके होगे। You will have taken breakfast. वो नमाज पढ़ चुके होंगे। They will have offered the prayer. बच्चों ने मिठाई खा ली होगी। The children will have eaten sweets. हेडमास्टर दफ्तर में दाखिल हो चुका होगा। The headmaster will have entered the office. तुम मनी ऑर्डर वसूल कर चुके होगे। You will have received the money order. हम मकान तामीर कर चुके होंगे। We shall have built the house. पुलिस हुजूम को मुंतशिर कर चुकी होगी। The police will have dispersed the crowd. डाकू जंगल में छुप चुके होंगे। The robbers will have hidden themselves in the forest.
کتے خرگوش پر جھپٹ چکے ہوں گے. The hounds will have fallen on the rabbit. میں 7 بجے تک سیر کر چکا ہوں گا. I shall have taken a walk by 7 o'clock. نوکر مرغیوں کو ڈربے میں بند کر چکا ہوگا. The servant will have shut the hens in the pen. وہ دروازے کو تالا لگا چکا ہوگا. He will have locked the door. ہم صندوق کا قفل کھول چکے ہوں گے. We shall have unlocked the box. مزدور ہڑتال کر چکے ہوں گے. The laborers will have gone on strike. اس اجتماع میں کئی ممالک حصہ لے چکے ہوں گے. Many countries will have taken part in this gathering. باغبان کیاریاں تیار کر چکا ہوگا. The gardener will have prepared flower beds. میں جماعت کو امتحان کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں گا. I shall have told the class everything about the exams. لڑکے مقابلے کے متعلق سب کچھ جان چکے ہوں گے. The boys will have known everything about the competition. زیبا اپنی سہیلی کو راز بتا چکی ہوگی. زیبا will have told the secret to her friend. سوار گھوڑے سے اتر چکا ہوگا. The rider will have dismounted from the horse. امتحان پاس کرنے سے پہلے ہم خوب محنت کر چکے ہوں گے. We shall have worked very hard before we pass the exams. Future perfect tense انگریزی ترجمے کے ساتھ نافیہ اردو فقرے. وہ آم نہیں کھا چکے ہوں گے. They will not have eaten mangoes. تم نہا نہیں چکے ہوگے. You will not have taken a bath. وہ عدالت میں قسم نہیں کھا چکے ہوں گے. They will not have sworn in the court. ڈاکو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھ چکا ہوگا. The robber will not have tied his hands and feet. ڈاکٹر زخمی کی مرہم پٹی نہیں کر چکا ہوگا. The doctor will not have dressed the injured. علی تمہارے پاس نوکر نہیں بھیج چکا ہوگا. Ali will not have sent the servant to you. کمار برتن نہیں پکا چکا ہوگا. The potter will not have fired the pots. جلد ساز کتابوں کی جلدیں نہیں بنا چکا ہوگا. The book binder will not have bound the books. شکاری کوئی پرندہ نہیں پکڑ چکا ہوگا. The hunter will not have caught any bird. استاد حاضری نہیں لگا چکا ہوگا. The teacher will not have called the roll. ہیڈ ماسٹر لڑکوں کو معاف نہیں کر چکا ہوگا. The headmaster will not have forgiven the boys. لڑکے معافی نہیں مانگ چکے ہوں گے. The boys will not have begged for pardon. یہ لڑکا اندھے آدمی کو دھکا نہیں دے چکا ہوگا. This boy will not have pushed the blind man. دشمن ہتھیار نہیں ڈال چکا ہوگا. The enemy will not have surrendered. ہم امتحان نہیں دے چکے ہوں گے. We shall not have taken the examination. وہ یہ غلطی نہیں کر چکے ہوں گے. They will not have made this mistake. وہ تنخواہ نہیں لے چکا ہوگا. He will not have taken the salary. I shall not have opened your letter. استاد طالب علم کو سزا نہیں دے چکا ہوگا. The teacher will not have punished the student. ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دے چکے ہوں گے. We shall not have answered these questions. کوئی مسافر بس میں سوار نہیں ہو چکا ہوگا. No passenger will have boarded the bus. رنگ ساز دروازوں کو رنگ نہیں کر چکا ہوگا. The painter will not have painted the doors. بیڑیں ابھی چر نہیں چکی ہوں گی. The sheep will not have grazed yet. گوالا بھینس کا دودھ نہیں نکال چکا ہوگا. The milkman will not have milked the buffalo. گاؤں والے اپنی مدد آپ نہیں کر چکے ہوں گے. The villagers will not have helped themselves. وہ جلوس میں شامل نہیں ہو چکے ہوں گے. They will not have joined the procession. باورچی کھانا تیار نہیں کر چکا ہوگا.
دی cook will not have cooked food. وہ اخبار نہیں پڑھ چکے ہوں گے. They will not have read the newspaper. ڈاکیا میرا ہاتھ نہیں لا چکا ہوگا. The postman will not have brought my letter. وہ غریب آدمی کا مذاق نہیں اڑا چکا ہوگا. He will not have made fun of the poor man. فیوچر پرفیکٹ ٹینس انگریزی ترجمے کے ساتھ سوالیہ اردو فقرے. کیا تمام پرندے اڑ چکے ہوں گے؟ Will all the birds have flown. کیا میرے ساتھی سامان باندھ چکے ہوں گے؟ Will my companions have packed the luggage. کیا مہمان اپنی جگہ بیٹھ چکے ہوں گے؟ Will the guests have taken their seats. وہ اپنا کام کیوں ادھورا چھوڑ چکے ہوں گے؟ Why will they have left their work incomplete. ہم ان کی حوصلہ شکنی کب کر چکے ہوں گے؟ When shall we have discouraged them. کیا تم مقررہ وقت پر دفتر جا چکے ہوگے؟ Will you have gone to the office at the fixed time. افسر تمہاری درخواست پر کب غور کر چکا ہوگا؟ When will the officer have considered your application. لوگ اپنے مطالبات کیسے پیش کر چکے ہوں گے؟ How will the people have put up their demands. کیا وہ جوئے میں سب کچھ ہار چکا ہوگا؟ Will he have lost everything in gambling. کیا تمہارا بیٹا مقابلے میں امتیاز حاصل کر چکا ہوگا؟ Will your son have won distinction in the competition. کیا قاتل صاحب بچ کر نکل چکا ہوگا؟ Will the murderer have made good his escape. حکومت قیمتیں کب کم کر چکی ہوگی؟ When will the government have brought down the prices. میں اسے کیوں معاف کر چکا ہوں گا؟ Why will I have forgiven him. کیا تمام اراکین اس تجویز سے اتفاق کر چکے ہوں گے؟ Will all the members have agreed to this proposal. ڈائریکٹر اس منصوبے کو کیوں مسترد کر چکا ہوگا؟ Why will the director have turned down this proposal. کیا انجینئر اس نقشے کو منظور کر چکا ہوگا؟ Will the engineer have approved this plan. گاؤں والے گاؤں کو کیسے سجا چکے ہوں گے؟ How will the villagers have decorated the village. کیا بشیر استعفیٰ دے چکا ہوگا؟ Will Bashir have resigned. گاڑی پر پتھر کون پھینک چکا ہوگا؟ Who will have thrown stone at the train. دیوانہ کتابیں کہاں جلا چکا ہوگا؟ Where will the madman have burnt the books. مسافر کل رات کہاں ٹھہر چکے ہوں گے؟ Where will the travelers have stayed tomorrow night. کیا عورتیں یہ گیت پسند کر چکی ہوں گی؟ Will the women have liked this song. وہ خط ڈاک میں کب ڈال چکا ہوگا؟ When will have he posted the letter. کیا وہ الزام ماننے سے انکار کر چکا ہوگا؟ Will he have refused to admit the charge. پوسٹ ماسٹر کب ڈاکخانہ کھول چکا ہوگا؟ When will the postmaster have opened the post office. کیا مزدور سکول میں سفیدی کر چکے ہوں گے؟ Will the laborers have whitewashed the school. کیا چوکیدار مکان کی حفاظت کر چکا ہوگا؟ Will the watchman have guarded the house. کیا وہ افسر کا حکم مان چکے ہوں گے؟ Will they have obeyed the order of the officer. کیا تم میرے مشورے پر عمل کر چکے ہوگے؟ Will you have acted upon my advice. کیا ہم ورزش کر چکے ہوں گے؟ Will we have taken exercise.